για δραματικές συνέπειες σε παγκόσμια κλίμακα που θα ξεπερνούν τον πόλεμο στην Ουκρανία αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, προειδοποίησε τη διεθνή κοινότητα ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN. I'm ready for negotiations with him. I was ready over the last 2 years. And I think that without negotiations, we cannot end this war. So I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, possibility of talking to Putin. But if these attempts fail, that would mean that this is a third world war. Από την άλλη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις, ωστόσο κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως βάζει εμπόδια και δυναμητίζει τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно минимальными. Но, тем не менее, процесс идет. Продолжаем мы, конечно, быть открытыми и к сотрудничеству с любыми странами, включая западные, хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами. Η Άγκυρα, που διεκδικεί ενεργά έναν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, βλέπει ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία σε κρίσιμα ζητήματα. Ο σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν εκτίμησε πως το καθεστώς του Ντομπάς αλλά και η Κριμαία θα συζητηθούν ανάμεσα στο Ρώσο και τον Ουκρανό Πρόεδρο. As the positions get closer on the four main issues of neutrality, that is no-NATO membership, demilitarization according to the Austrian model, what the Russians call denazification, which is kind of offensive, of course, to the Ukrainian leadership, and then the protection of the Russian language. If there is growing consensus, and there seems to be growing consensus on these 4 points, then the last two strategic issues of the territorial and political legal status of Donbass and Crimea, it looks like will be addressed at the leaders' level. So we are hoping that there will be more convergence on these issues, and this meeting will take place sooner rather than later. Το Κίεβο παράλληλα καλεί το Πεκίνο να σταματήσει να στηρίζει τη Μόσχα και να πάρει σαφή θέση κατά της εισβολής στην Ουκρανία. Η Κίνα μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας αν λάβει τη σωστή απόφαση να υποστηρίξει τον συνασπισμό των πολιτισμένων χωρών και καταδικάσει τη ρωσική βαρβαρότητα. Ο χρόνος θα αποδείξει ότι η θέση της Κίνας βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Therefore, we will make our judgment independently in an objective and fair manner based on the merits of the matter itself. We do not accept any external coercion or pressure and oppose any groundless accusation or suspicion against China. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός Μοραβιέτσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα με την επιβολή ακόμη πιο αυστηρών κυρώσεων. Polska proponuje, żeby do tego pakietu sankcji jak najszybciej dodać blokadę handlową. Zarówno portów morskich, zakaz wpływania statków rosyjskich pod rosyjską banderą z rosyjskimi towarami do portów morskich, ale także zakaz handlu drogą lądową. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κάνει ένα καταστροφικό λάθος, ήταν το μήνυμα του Βρετανού Πρωθυπουργού προς το Κρεμλίνο. Ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε την Ευρώπη πως η Ρωσία αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. A victorious Putin will not stop in Ukraine, and the end of freedom in Ukraine will mean the extinction of any hope of freedom in Georgia and then Moldova. And it will mean the beginning of a new age of intimidation across the whole of Eastern Europe, from the Baltic to the Black Sea. And if Putin succeeds in crushing Ukraine, it will be the green light for autocrats everywhere in the Middle East, in the Far East.